Kadın Yönetmenler Festivali'nden herkese merhaba tekrardan. Bugün biz Musher filmini izledik. İlginç bir hikayesi var. Köpeklerin rehber eşliğinde, doğru değil mi hatırladığım kadarıyla, bir hikayesini anlatıyor film. Belgesel tadında da bir film. Filmin yönetmenlerinden Anuradha Rana bizimle beraber. Welcome. Welcome our festival. Thank you so much. Oh, here's Laurie. Oh, yes. İkinci yönetmenimiz de bizimle beraber. Kendisi de katıldı şu an. Oh, geldi. Hi. I'm at work right now, so I'm just gonna kind of listen. We started now. I'm a freelancer, so yes, okay. No problem. Thank you. Thank you. Evet, ikinci yönetmenimiz de bizimle birlikte. Laurie Little bizimle. Welcome, Laurie. Thank you. First of all, how are you, Anu? I am very well, thank you. And this is such a great opportunity. Thank you so much for having us. How are you, Laurie? Very good. Thank you so much for having us. I really appreciate it. Yes, we are in Turkey, İzmir, International Women Filmmakers Festival. My name is Deniz Ali. I'm film critiquer and journalist. Gülce gonna telling I'm you. just a translator. Yes, she's translator for you. First of all, okay. I'm gonna telling Turkish to questions. She's gonna telling you in English. Öncelikle yönetmenlerimize yönetmenlik maceraları nasıl başladı, film çekmeye nasıl başladı onu sorarak başlıyoruz. Could you please tell us about a bit about yourself and how did you start your career, your filmmaking career, for both of you? Do you want me to go first, Anu? Okay. Just to reiterate, I'm at work right now, so I'm going to just talk a little bit, and then I'm going to let Anu take over. So I'll just talk about a little about that. So yes, I'm from Canada, Quebec, Canada, and I moved to Chicago. Met Anu making films through Columbia College, where we did our master's degrees in film. And so we've made about 3 or 4 films together now, and we just click. And the Copper Dog, the Musher film started because we were up there skiing every year, and we discovered these amazing women doing this sled dog racing. And Anu and B, her partner, are big dog people. They love dogs, have dogs. And so we just decided, we have to make this film. The women are so amazing. The dogs were such little athletes. And so we plugged away for 3 years on this film. And here we are. Thank you. Your festival looks beautiful. So thank you very much. Hand it over to Anu. Thanks, Laurie, and happy birthday. It's Laurie's birthday today. Oh, so nice. Happy birthday to you. This is a beautiful present for us on Laurie's birthday too. They decorated my booth at work. First of all, Anu, she's gonna say Laurie's words. Anu ile işte tanıştım. Ben Quebec'te yaşıyordum. Oradan Chicago'ya taşındım ve burada Anu ile tanıştım. Beraber 3 tane daha yapımcıyla beraber film yaptık ve içlerinden Anu'yla çok iyi anlaştım. Musher'i yapmaya karar verdik çünkü ikimiz her sene neredeyse kayak tatillerine, dağlara, kış olimpiyatlarının olduğu yerlere gidiyorduk ve buraya gittiğimiz zamanlardan bir tanesinde kazak yarışlarını keşfettik ve ikimiz de köpekleri çok seviyoruz. Bu kadınlar, bu harika köpekler, bu harika kadınlar, bu topluluk ve bu değişik spor ilgimizi çekti ve bununla ilgili bir film yapmaya karar verdik. Son derece eğlenceli, güzel bir süreçti. Ayrıca festivalinizde çok güzel ve ilgi çekici, ilginç bir etkinlik. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi Anu'dan da hem yönetmenlik hikayesini hem de filmden hikayesinin, filmin nasıl oluştuğunu sorabiliriz. Again, the same question is for you, Anu. How did you start your filmmaking career, and how did this movie came into the existence? So thanks again for bringing us in. I grew up in India,
And I started out as a journalist after doing my undergraduate degree in math. So I completely changed what I was studying to, something that I really loved doing, which was telling stories. And then I came to the US, and I'm now in Chicago, and I teach documentary filmmaking and have been working on documentary films for the last 15-ish years. And Laurie, as mentioned, we've worked together on many projects. And this one came up when Laurie was back from a skiing trip and met a group of people who worked with sled dogs, and the dogs are almost part of their family. And just as thinking in terms of the animals and the relationship that the animals have with the people, that was something that we were really interested in, and what kind of a lifestyle people had. And then as we started making the film, we really focused in on the women, because for us, they were people that we could see that almost became role models. And their lives were, beautiful because of the way they worked with their dogs. They changed their lives in order to pursue this, which I thought was really amazing. Thank you. Öncelikle bu festivali bize dahil ettiğiniz için, bu festivalin parçası olmamıza izin verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Ben Hindistan'da doğup büyüdüm ve matematik bölümünden mezun olduktan sonra gazeteci olarak çalışmaya başladım. Ama yavaş yavaş film yapımına, sinemaya olan ilgimi keşfettim ve hikaye anlatmaktaki yeteneğimi ve tutkumu işe dökmeye karar verdim. Yani hayatım çok değişti. Bir yerden bir yere başka şeyleri deneyerek yaşadım. Şu anda 15 yıldır Chicago'da yaptığım film yapımı, belgesel yapımı eğitimini sürdürerek çalışıyorum. Laurie ile iyi arkadaşız ve bu filmin konusu da beraber gittiğimiz bir kayak tatilinden çıktı. Tatilde bu komiteyle, kızak yarışı komitesindeki kadınlarla, insanlarla tanıştık ve köpekleri de ailelerinin bir üyeleri gibi sevdiklerini fark ettik. Aralarındaki hayvanlarıyla aralarındaki ilişkiler, hayvanların insanlarıyla olan ilişkileri, bu hayat tarzı, yaşam tarzı ilgimizi çok çekti ve bununla ilgili bir film yapmak istedik. Merkezine de kadınları aldık çünkü bu kadınları adeta bir rol model olmak istediğimiz kişi gibi gördük. Çok hoşumuza gittiler. Son derece güzel hayatlar, eğlenceli, değişik hayatlar kurdular kendilerine ve köpekleriyle olan ilişkileri, onlarla çalışma biçimleri bizi çok etkiledi ve bunun belgeselini çekmeye karar verdik. Evet. Şimdi biraz çekim sürecinden bahsetmelerini isteyeceğiz yönetmenlerimiz. Bakalım çekim sürecinde neler yaşamışlar. Now we want to know about the process of the shooting. What did you experience with the community, with the people, with the dogs, with the overall documentary shooting process itself? How was it? It was yes, we had a really amazing crew who we've been working with for years, and some of them are our students. I teach a class at Columbia College Chicago, teach documenting social injustice and culture, race, and media. So I actually have wonderful students that we bring in, and plus some of our alumni from Columbia College where we studied film, we continue to work with, and they have their own businesses. So we work together with people who we've enjoyed working with for years as well. The process, we did quite a bit of traveling, basically car trips to visit the subjects in Wisconsin and Minnesota. So it was quite a bit of travel and spending long weekends in the summer, spring, and fall to show the seasons throughout our Musher's process of preparing through the summer and training the dogs. And then, of course, Anu talked to the big copper dog race and how we organized that, because she was a big, amazing organizer with our friend Maria Abraham of the shooting of the copper dog races. So Anu? Beraber çalıştığımız son derece iyi ve başarılı bir ekiple beraber çalıştık. Ben aynı zamanda bir üniversitede
Belgesel eğitimi de veriyorum, belgesel çekme eğitimi de veriyorum ve hem mezun ettiğim öğrencilerimden hem okulda zaten halihazırda öğretmekte olduğum öğrencilerimden de ekibe katılanlar oldu ve yıllarca birbirimizi tanıdığımız, beraber çalışmaktan keyif aldığımız bir ekiple keyif yaptık. Yolculukla dolu bir çekim süreci olduğunu söyleyebilirim. Sürekli seyahat ettik. Sürekli Minnesota'ya gitmemiz gerekti ve bunu mevsimler boyu yaptık. Aylar boyunca sürdü bu süreç. Çünkü olimpiyat zamanları gelene kadar bu kadınlar yazdan sonbahara, ilkbahara kadar aylarca çalışıyorlar ve aylar boyu hazırlanıyorlar. Konuşmaları, organizasyonları Anu hazırladı. Çünkü o bu işte gerçekten çok iyi. Şimdi sözü Anu'ya bırakıyoruz. Anu? Yeah, so I think Laurie mentioned a lot of the details, but documentary filmmaking is overall, you never know what to expect in terms of what's going to come up. So when we started making this film, we had thought that we would follow the women for 1 year. We ended up, filming back and forth for almost 3 years. And sometimes our crew was very small. So we would have only 3 people, the director, producer, a camera, sound person. And other times, like when we did the race, we actually had a team of almost 20 people. So we had divided up the groups into 5 teams of, camera and sound. And each group followed one of the teams, but then we also had a drone operator, we had a GoPro handler, because it was such a big team and we had so much footage coming in for 3 days. We had a DIT so we had an editor on set who was making sure that, all the footage was being organized well. And then, all of us were just making sure that everybody knew where to go. It was very cold. It was amongst the coldest winters. So it was 20 degrees below. Minus 20 centigrade. And so we had hand warmers and feet warmers that people could put in their shoes and gloves so that they could keep filming. So yeah, it was very, very exhilarating, but at the same time, we had to make sure that everybody was also taken care of. So very small shoots and then very big shoots. Thank you. Laurie zaten detaylardan bahsetti. Şunu belirtmeme izin verin. Belgesel çekmek öyle bir süreç ki insan ne bekleyeceğini gerçekten bilmiyor. Başlangıçta 1 yıl boyunca bu kadınları her yere takip ederiz diye düşündük ama çekim süremiz 3 yıl sürdü. Bazen çekim ekibimiz çok küçüktü. Sadece 3 kişi vardı ekibin içinde. Bazen de sayımız 20'ye çıkıyordu ve 5'er kişilik gruplara ayrılıp herkes farklı bir yarışmacının peşinden gidiyordu. Bu yüzden elimizde çok fazla kayıt vardı. Yani bol bol malzememiz vardı. Mükemmel bir ayarlama yapmak zorundasınız ki herkes işini bilsin, ne yapacağını bilsin ve çekim süreci boyunca bir karışıklık olmasın. Ayrıca bizi zorlayan durumlardan bir tanesi de bazen çok soğuğa denk gelmemiz. Neredeyse en soğuk kışa denk geldik diyebilirim. Sıcaklık sıfırın altında eksi 20 dereceydi ve ekipteki herkesin buna hazır olduğundan, birbirleriyle iyi ilgilendiğinden emin olmamız gerekiyordu. Çekim ekibini de korumamız gerekiyordu. Isınmak için kat kat giyinmek zorunda kaldık. Çok zor şartlarda çalıştık ama sonunda ortaya bir belgeseli koymayı başardık. Thank you so much. Are you have any projects, new projects, film projects right now? Anu? Yes, both of us have a multiple of projects that we're working on right now. I am working on a documentary about language and how it informs cultural identity and personal identity. And we're filming in India and the US. So that's one of the biggest ones that I'm working on. I've been filming it for about 5 years, and now we're in the post-production editing process, and a couple of other short films too, but I'll hand it over to Laurie. Thank you. Oh, sorry. Hi. Yes. As Anu said, we have multiple projects going on. I'm working on one right now about the making of a sculpture to Ida B. Wells, the famous activist and suffragist in the United States, who wrote very much, her activism was about investigative journalism and writing against the lynching at the turn of the century here. So that film is about our famous sculptor, Richard Hunt, who just did the sculpture for the Obama Museum as well.
And that is a big project, which hopefully we'll have done in about a year. And then I'm also working on a couple of other films with around racism in Chicago and looking at the disparities between wealthy people and the disenfranchised. So that's really a big part of my work right now. İkimizin de şu anda üzerinde çalıştığı çok sayıda proje var. Benim üzerinde çalıştığım şu anda en büyük proje dillerin nasıl kişisel özelliklerimizi ve kültürümüzü şekillendirdiği ile ilgili bir belgesel yapıyorum. Son derece büyük bir proje olacak. Aynı zamanda şu anda birkaç kısa film üzerine de çalışıyorum. Laurie'nin cevabı, Anu'nun da dediği gibi ikimiz de farklı projeler üzerine, değişik projeler üzerine çalışıyoruz. Benim şu anda üzerinde çalıştığım proje heykel yapımı üzerine bir yine belgesel çalışması. Çok ünlü Richard Hunt isminde bir heykeltıraşın hayat hikayesi hakkında bir belgesel yapacağım ve bir yıl içerisinde biteceğini umuyorum. Aynı zamanda Chicago'daki ırkçılık sorunu üzerine de birkaç film üzerine çalışıyorum. Congratulations for your film. Thank you so much to the Gaming Digital for Women Makers Film Festival. Thank you so much. We really appreciate you, having us be part of this. And we hope to see your country someday soon too. We so much, Yes. ma'am. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Beautiful, beautiful festival. Bye-bye. Good night. Good night. Good afternoon. Bye-bye. Bye. Bitiriyorum. Evet.